Halo teman-teman, teman baru ini. Kali ini kita akan membongkar dan memasang mainan truk derek. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai di sini. Ada motor atau bot-bot yang bisa kita lepas. Kita melepasnya memakai upeng kecil ini. Pertama, mor bagian roda ini kita lepas. Kita lepas satu persatu. Lalu mor bagian lainnya. Cepat. Oke, mari kita lakukan.
Akhirnya selesai juga teman-teman. Kita berhasil membongkar dan memasang struktur. Uri, hahaha, terima kasih teman-teman. Sampai bertemu lagi.